Okay, then let's start. So today I'm going to start with inverse trigonometric functions. Okay, so before getting into MCQs, let's see some important points. Okay, first is basically the domain and the range. So that is how we started with trigonometric functions also. We saw what is the domain of sin x and the range and the domain of cos, tan, everything. Similarly here, domain of sin inverse x, cos inverse x for everything. Okay, see, remember this one point. Even when I was doing relations and functions, I told you this. Inverse of a function exists. Inverse of a function exists only if the function is bijective. Andre both 1 1 and onto eradu agirbeku. Only then inverse of, for example, f is a function from a to b. Then if you want to define a function from b to a, then f function idiyalva, it should be 1 1 and onto. Only then you can find f inverse. Okay, so let's take domain and range. First important points. Okay, first one, suppose y is equal to sin inverse x. Let's see what is the domain and what is the range. Write it as it is. Could you tell me for sin inverse x, what is the domain and what is the range? Andre x minus 1 to 1. Minus domain, 1 close bracket and 0 to pi by 2. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು sin x ಇದೆಯಲ್ವಾ, sin ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೊಮೈನ್ ಬಂದು all x belongs to all the real numbers, range is minus 1 to 1. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೈನ್ ಇರೋದು ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ x belongs to r ಅಂದ್ರೆ all the real numbers is the domain. ಅಂದ್ರೆ sin inverse x ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೇಂಜ್ ಇದನ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ this thing. The problem is it won't become 1 1 ಆಗಲ್ಲ. Okay, so inverse of a function exist ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 1 and onto ಎರಡು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? So that is why. Okay, so domain will become what? Minus 1 to 1. Minus 1 to 1. And what is the range? Range ಏನಿರುತ್ತೆ? minus pi by 2 to pi by 2. Y is less than or equal to pi by 2, greater than or equal to minus pi by 2. That's the range. Okay, very good. So similarly for the second one, y is equal to cos inverse x. Cos domain will be again minus 1 and 1. Okay, minus 1 to 1. But what about the range? Minus pi by 2 to plus pi by 2 varala, 0 to pi. 0 to pi. Okay. Now, third one, y is equal to tan inverse x. What about tan inverse x? What will be the domain? Real numbers. All the real numbers. X belongs to R. ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, minus infinity comma infinity, open interval minus infinity comma infinity. And here y will be less than or equal to pi by 2, less than or equal to ಅಲ್ಲ, less than ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus infinity ಮತ್ತೆ infinity open interval ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು tan pi by 2 is infinity. ಸೊ ನಾವು pi by 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ infinity ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. minus pi by 2 less than y less than pi by 2. Okay, now coming to their reciprocal. So y is equal to cosecant inverse x. Cosecant inverse x ಗೆ what will be the domain? What will be the domain for cosecant inverse x? Real number except minus 1 comma 1. Real number except minus 1 comma 1. No. Imagine ಮಾಡಿ cosecant sin 0 is 0, cosecant 0 pi by 2. Sorry,
ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ sin 0 is 0. ಓಕೆ, ಅವಾಗ cosecant 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ 1/0 which is infinity ಅಲ್ವಾ. ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to infinity and -1 to infinity, minus infinity union. Okay, therefore you can write this as x is less than or equal to 1 comma x is greater than or equal to 1. 1 ಇಂದ infinity ವರೆಗೂ, -1 ಇಂದ infinity ವರೆಗೂ. Okay, so here it will be the same thing, minus pi by 2 to pi by 2, y is not equal to 0. Except y is equal to 0, you can give all other values from minus pi by 2 to pi by 2. Fifth one, secant inverse x, same thing, x is less than or equal to 1, x is greater than or equal to 1, same thing, 0 less than or equal to y, less than or equal to pi, but y should not be equal to pi by 2. Because secant pi by 2, cos pi by 2 is 0 alva, so secant pi by 2 is not defined. So if it is not defined, illirakagala, y not equal to pi by 2, you cannot have it. Y is equal to cot inverse x, same as this, minus infinity to infinity, but it is 0 to pi. Okay, yeah, so write it down as it is. Okay, this is very important. Only when you know the range and the domain you can solve problems. Sin inverse of -1 minus pi by 2, sin inverse of 1 pi by 2. So cos inverse of -1 is pi, cos inverse of 1 is 0. Cosecant ಅಲ್ಲಿ 0 ನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, so that is why it is 1 greater than 1, 1 to infinity, minus 1 to infinity, between So, 1 and it's like r except minus 1 comma 1. r except minus 1 comma 1. No, r except minus 1 comma 1 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, for which one? Cosecant x. Yes sir. No, how come minus 1 comma 1? ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, sin pi by 2 is 1, cosecant pi by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, r minus -1 1 ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ cosecant pi by 2 1 ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, you will get it. The thing is you won't get 0. You won't get 0. See here, sin values na ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. sin 0 ಗೆ 0, 30 ಗೆ 1/2, 45 ಗೆ 1/√2, 60 ಗೆ √3/2 and 90 ಗೆ 1. Okay, so cosecant is the reverse. So 0 ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ infinity and 1/2 ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, 1/√2 ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ √2. This will become 2/√3 and 1. So ನಿಮಗೆ 0 ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೇನು, you will get between 1 to infinity and -1 to infinity. -1 to 1 ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Our range ಅಲ್ಲಿ you won't get any values for cosecant. You can observe. So 1 ಇಂದ infinity ವರೆಗೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 ಇಂದ infinity ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ -1 to infinity ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ -1 to 1 ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so take down this as it is. There are many questions
as far as I've seen, based on this range and domain, okay, indirectly questions will be asked. What is the value of x? What can be the value of x? What is the domain? What is the range and the table? Okay. Now let's move on to certain problems. Okay, I mean formulas. Can I erase this? Take a screenshot or you can write it. If you've joined late, just take a screenshot of this. Shall we move to the next one? Is it finished, students? Can I go to the next one? Yes, sir. Okay. Take a screenshot of it. Okay. Let's go to some formulas. What is sine inverse of minus x? Sine inverse of minus x. Seventh one. Minus sine inverse x. Sine inverse of minus x. Sine inverse of minus x is minus sine inverse x. Eighth one. What is cos inverse of minus x? Idana easier ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. Sine ಅದರದ್ದು reciprocal. Cosecant inverse of minus x is also minus cosecant inverse x. Okay, ಇದ್ರ ಜೊತೆ tan ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Tan inverse of minus x is minus tan inverse x. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇದು ಮೂರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos ಅದರ reciprocal secant and cot. Cos inverse of minus x. What is cos inverse of minus x? Pi minus cos inverse x. Pi minus cos inverse x. ಅದೇ ತರ ಇದರ reciprocal secant. Secant inverse of minus x is pi minus secant inverse x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. Okay. Next 13th one. What is sine inverse x plus cos inverse x? Sine inverse x plus cos inverse x. Pi by 2. Pi by Pi by 2 is pi by 2. Next 14th one, same thing. Secant inverse of x plus cosecant inverse of x. That is pi by 2. Tan inverse of x plus cot inverse of x. That is also pi by 2. Important formulas that you have to know. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿತ್ತು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೊಮೈನ್ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಡೊಮೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ kind of reciprocal relations. 16th one. Sine inverse of x is equal to cosecant inverse of 1 by x. Cos inverse of x is equal to secant inverse of 1 by x. Tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 by x. ಇದು ಎಲ್ಲ values ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. X should be greater than 0 here and here. Modulus x is greater than or equal to 1. Modulus x is greater than or equal to 1. ಈ values ಮಾತ್ರ this is valid. Okay. Remember, tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 by x ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದು only if x is greater than 0. x less than 0 ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ x less than, for example, minus, let's say -5 ಆತರ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು tan inverse of minus x is minus tan inverse x. ಅವಾಗ x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay. So certain MCQs can be asked. Sine inverse of x is equal to cosecant inverse of x. This is valid only when, what is the value of x? Modulus of x is greater than or equal to 1. Modulus of x greater than or equal to 1 andre 1 to infinity union minus 1 to infinity minus infinity. Okay, that is the meaning.
ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 1 to infinity. 1 to infinity ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ -1 to infinity ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಕೊಟ್ರೆ 0 cannot be greater than or equal to 1. So that is why modulus x greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ it is 1 to infinity union -1 to -infinity. So ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, these three things are required. So next thing is few formulas. Okay, tan inverse x plus tan inverse y. What is this equal to? Tan inverse x plus tan inverse y, which is equal to what? Tan inverse of what is the formula? Tan inverse of x plus y by 1 minus xy. 1 minus xy. Ashana, there are two formulas for the same thing. Tan inverse x plus tan inverse y equals same thing, tan inverse of x plus y, xy minus 1. This you're gonna use when xy is less than 1. This you're gonna use when xy is greater than 1. Okay. Actually it is phi plus tan inverse of x plus y divided by xy minus 1. Once again, phi plus silver, so it is 1 minus x. Yeah. Same thing, same formula. Xy less than 1 idre idu. Suppose x into y another greater than 1 idre, then you have to use this formula, phi plus tan inverse of x plus y. Okay. Then tan inverse x minus tan inverse y. What is the formula for tan inverse x minus tan inverse y? Tan inverse of x minus y over 1 plus xy. 1 x minus y over 1 plus xy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು xy greater than 1 less than 1 ಅಂತ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, only for the positive. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. If it is less than 1, then you have to use this formula. Okay. If you have written it, well and good. If you have not written it, you can take a screenshot. I'll be writing few more formulas. Okay, you might have finished this side, so let me erase this. Two tan inverse x ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. 2 tan inverse x equals tan inverse of 2x divided by 1 minus x square in terms of tan. Now in terms of cos, 2 tan inverse x is equal to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square, 24. In terms of sin, 2 tan inverse x is equal to sin inverse of 2x divided by 1 minus x square. Plus sorry, this is plus and this is minus. 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. ಇದು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ sin 2 theta ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. sin 2 theta is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So tan theta ಬದಲು x, 2x divided by 1 plus x square. So tan 2 theta formula 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta.
This is valid only when x is greater than or equal to 0. Okay, and x is greater than, x is between -1 and 1, and this -1. Okay, if you're finished, let's start with MCQs. Finished? Shall we start with MCQs? Yes, sir. Okay, I'll share the screen. Okay, so sine inverse of sine y is equal to y if and only if y lies in the interval. Y the interval ಏನಿರಬೇಕು? What should be y? minus pi by 2 plus pi by 2. minus pi by 2 to plus pi by 2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ minus pi by 2 to pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ -1 to 1 ಬರೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin inverse of x, x ಅನ್ನೋದು -1 to 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin y ಇದೆ. ಆ sin y ನಮಗೆ -1 ಮತ್ತೆ 1 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ? when it is between minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, so option B is the correct. Now second one, cos inverse of 2 by root 3 is equal to, cos inverse of 2 by root 3 is equal to what? Cos inverse of 2 by root 3 is equal to what? Actually cos inverse of root 3 by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Okay, so ನೀವೇ ನೋಡಿ cos pi by 3, that is root 3 by 2, sorry 1 by 2. Cos pi by 6, root 3 by 2. Cos of pi by 4, 1 by root 2. So ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 2 by root 3 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. So the option D is correct. Sometimes ಈ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು. So question wrong ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. Question is correct, but the given options are not matching the answer. Okay, pi by 3, cos of pi by 3, that is cos 60, 1 by 2, cos 30, root 3 by 2, cos 45, 1 by root 2. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಿಮಗೆ 2 by root 3 ಬರಲ್ಲ. So according to the given option, none of this is the correct answer. Okay, let's go to the next one. Domain of the function f of x equals sine inverse of x. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಡೊಮೈನ್ ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? What is the domain? Sine inverse x ಗೆ -1, 1. So option C is the correct one. Range of the function tan inverse of x. Tan inverse x ಗೆ range ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ? What is the range that I have given? minus pi by 2 to plus pi by 2, open interval. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು strictly less than ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, less than or equal to ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So option D, range of the function tan inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2, open interval. Okay, so which of the following is the principal value branch of cos inverse x? And the range ಅಷ್ಟೇ. Okay, now principal value is nothing but the range. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ cos inverse ಬಂದು, it is a cos and sin are periodic functions. Okay na, so the smallest interval in which the cos and sin function is 1 1 and on 2. Okay, ನಾವು ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ 1 1 ಮತ್ತು on 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, because sin and cos are periodic function. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sin pi by 4
is 1 by root 2. Sine of pi by 2 plus pi by 4, that is also same thing, like values, I mean, sorry, sine of pi plus, let's say 2 pi plus pi by 4, which comes out around 9 pi by 4. That is also the same value, alva. So sine pi by 4 value ಏನು ಬರುತ್ತೋ sine of 2 pi plus pi by 4 ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. pi minus pi by 4 ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ the smallest interval in which the function is 1 1 and on 2. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? We know that it is 0 to pi. Open interval or closed interval? ಇಲ್ಲಿ open interval option B open interval 0, pi ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ option C closed interval 0, pi ಇದೆ. Close interval. Closed interval 0, pi. So observe the range. It is closed interval 0, pi. Let's go to the next one. Which of the following is the principal value branch of cosecant inverse x? Principal value branch. Again the range. Range ಏನಿದೆ cosecant inverse x ಗೆ? Minus pi by 2 to pi by 2 except 0. Correct? So option D will be the correct one. Minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. Y is not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. So that is why option D is the correct one. Okay. Next one. Sine of sine inverse x plus cos inverse x is equal to. This is a very very easy one. What will be the answer? 1 sir. 1. Very good. ಯಾಕಂದ್ರೆ sine inverse x plus cos inverse x ಬಂದು pi by 2. So sine of pi by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that's the answer. So 1 will be the correct answer. Very good. So let's go to the next one. 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi. Then x is equal to what? 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi. Then what is x equal to? Didn't get it? Okay, let's do it. Observe. For n ಮಾಡಿದರೆ 3 tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi. Then what is x equal to? ಈ 3 tan inverse x ನ ನಾನು 2 tan inverse x plus tan inverse x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? I can write this, isn't it? 2 tan inverse x plus tan inverse x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. So 2 tan inverse x plus pi by 2 equals pi. Therefore 2 tan inverse x is equal to pi minus pi by 2. Pi minus pi by 2 is pi by 2 itself. 2 tan inverse x is equal to pi by 2. Therefore tan inverse x is equal to pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So tan inverse x is pi by 4 ಅಂದ್ರೆ what is x equal to? What should be the value of x? Pi by 4 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಏನಿರಬೇಕು? Simple ಅಂದ್ರೆ tan of pi by 4 ಏನು 1. So x value should be 1. That's the answer. So 3 tan inverse x plus 3 tan inverse x plus cot inverse x is the question. I just split it as 2 tan inverse x plus tan inverse x because I will get an identity. I will get a formula. So tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. From there we have solved. Okay. So let's go to the next question. Then continue. The value of sine inverse of cos of 33 pi by 5. Try out this. The value of sine inverse of cos of 33 pi by 5. 33 pi by 5 is more than 360 degree. Okay. So ಅದನ್ನ first reduce ಮಾಡಬೇಕು. Then you can do it.
just observe, please observe, sin inverse of cos of 33 pi by 5 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ pi by 2 minus 33 by 5. But this value is not in the range. Minus pi by 2 ಮತ್ತೆ pi by 2 range ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನು minus pi by 2 to pi by 2 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. But this is definitely not in that range. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. So which means you cannot do it like this. First ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sin inverse of ಇದನ್ನ ನಾನು cos of 6 pi plus 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 33 ಇದೆ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 6 are 30, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ 6 pi plus ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿದೆ 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you will get back the same thing. So 6 pi, it is a even, okay, multiple of 2. So whenever it is 2 pi plus 4 pi plus 6 pi plus andre same value ne barutte nimge. Okay, so it will become sin inverse of cos of, since it is 6 pi which is a multiple of 2 pi plus 3 pi 2 pi 4 pi 6 pi itara even multiples idre cos same value ne barutte. So 3 pi by 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ pi by 2 ಮೈನಸ್ 3 pi by 5. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 pi ಮೈನಸ್ 6 pi by 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ pi by 10. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 33 pi by 5 ನ 6 pi plus 3 pi by 5. Cos of 6 pi plus theta is cos theta itself. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer as minus pi by 10. I hope it's clear now. Is this understood, students? So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So if not, ನೀವು ಮೈನಸ್ pi by 2 minus 33 by 5 ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. That is not the answer because it is not in the range. So if you wish, you can take a screenshot of this. So could you please explain only the second step? This one? Yes, sir. Yeah, sure. A 33 pi by 5 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ 6 pi plus 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೈದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 33 by 5 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 5 6 are 30, remainder is 3. So this 33 pi by 5 na ನಾವು we can write it as quotient ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 6. So 6 pi plus what is the remainder 3 pi divided by 5. ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವಾಪಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 33 pi by 5 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ 33 pi by 5 ನ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 520 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ದನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 360 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ 360 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 0 12 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ 6, 4 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 520 ನ ನಾನು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 160 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 520 ನ ನಾನು 360 ಪ್ಲಸ್ 160 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ 360 ಅನ್ನೋದು 2 pi. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi 4 pi 6 pi ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 pi ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ,
cos of 4 pi plus theta, cos theta, cos of 6 pi plus theta, cos theta. Whenever it is even multiples of pi, 2 pi, 4 pi, 6 pi ತರ ಇದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ cos theta ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೆಂಗೆ 33 pi by 5 ನಾನು 6 pi plus 3 pi by 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Now as I told you, cos of 6 pi plus theta is cos theta itself. So whenever it is even multiple, ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. I hope it's clear. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. So minus 5 by 10, you get it. So let's go to the next one. 10th one ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. sin inverse x plus ಅಲ್ಲ, ಅದು sin inverse x equals, ಆಯ್ತಾ? sin inverse x is equal to cos inverse of root of 1 minus x square. This is possible. sin inverse x ನ ನಾವು cos inverse of root of 1 minus x square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This holds good only when modulus x is less than or equal to 1, x is between minus 1 and 0, 0 and 1, none of this. Okay, this is a formula. Okay, sin inverse x is equal to cos inverse of root of 1 minus x square. This is possible only when x is greater than 0, okay, and less than 1. Option C. Because ನೀವು -1 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, -1 ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. -1 ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. sin inverse of x is equal to cos inverse of root of 1 minus x square. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ? x is positive, x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ -1 ಆಗಿದ್ರೆ sin inverse of -1 cos inverse of root of 1 minus 1 the whole square will become 1 itself. Correct? -1 the whole square will become 1 itself. Sin inverse of minus x can be written as minus sin inverse x. So cos inverse of root of 1 minus 1 is 0, so it is cos inverse 0. Minus sin inverse 1 is pi by 2, cos inverse 0 is pi by 2. So minus pi by 2 ಮತ್ತೆ pi by 2 equal ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, -1 ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x should be between, it should be greater than or equal to 0, less than or equal to 1. That is the answer. Okay, so you have to remember this. This is also a formula. Okay, so ಈ ತರನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, 0 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, pi by 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್, 0, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್, 0 ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, so I'll just show you how I guessed this. First one, modulus x is less than or equal to 1. Last time modulus x is greater than or equal to 1. Greater than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ 1 to infinity minus 1 to infinity. Okay na? Less than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ between -1 and 1. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Modulus x ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Modulus of x is less than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 2 ಇದ್ರೆ modulus of 2 ಏನು 2. Can 2 be less than or equal to 1? ಇಲ್ಲ. Simple. ನೀವು modulus of -2 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. Modulus of -2 is again 2. 2 cannot be less than or equal to 1. So just ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Modulus x is less than or equal to 1 ಅಂದ್ರೆ it should be between -1 to 1. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು -1 ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Between 0 to 1 it is valid. So option C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ cot inverse x ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು cot inverse x equals. Okay, cot inverse x is equal to tan inverse of 1 by x holds good only when, ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. holds good when does it holds good? When x is positive, x is greater than 0. Option D. Option D is the correct one. The formula ನಾನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, you can check it out. Let's go to the next one. The domain of the function cos inverse of 2x minus 1. ಇಲ್ಲಿ cos inverse of x ಇಲ್ಲ, cos inverse of x ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 2x minus 1 ಅಂತ ಇದೆ.
So what will be the value? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ -1 to 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. Cos inverse x ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬರೀ x ಅಂತ ಇದ್ರೆ -1 to 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 2x - 1 ಅಂತ ಇದೆ. So just observe. I'll do it and show you this problem. ನಮಗೆ cos inverse of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x should be between 1 and -1, lies close interval -1 to 1. Okay, but ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು cos inverse of 2x - 1. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 2x - 1 should be what? It should be between -1 to 1. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ x ನಾವು x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ -1 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ -1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ 1. ಸೊ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 + 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 1 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಬರೀ x ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, 0/2 is 0, ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೈನ್. Okay, x should be between 0 and 1. I mean, x is closed interval 0, 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ between 1 to -1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು then you have to ಇದರಿಂದ x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ -1 ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. then 2 ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. so x should be between 0 and 1. I mean, x is closed interval 0, 1. so that will be option, which is the option A, closed interval 0, 1 is the answer. So domain ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ. Okay, next ಇದೇ ತರ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 13th one, the same logic which I gave. The domain of the function defined by sin inverse of √x - 1. The domain of the function defined by sin inverse of √x - 1. The domain of the function defined by sin inverse of √x - 1. ಇವಾಗ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Option D, none, sir. Option D, none. Okay, what about others? This Janavi is there. Janavi, none of these, na? Bairesha. Yes, sir, D. Okay, small mistake ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಇದ್ರೆ x ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 to 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. Okay, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √x - 1. ಅಂದ್ರೆ √x - 1 ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to -1, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟು -1 to 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ತಾನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Only if you square it, you can eliminate the root. So whenever you are squaring it, whenever you are squaring something, that will always be greater than or equal to 0. Okay, because ನೀವು -1 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ it will be a, you know what, right? x square is always a positive value. It can never be a negative value. So ನಿಮಗೆ 0 ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So that is why ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x - 1 is greater than or equal to 0, less than or equal to 1. ನನಗೆ x ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೊ -1 ಆಸೆ, ಐ ಮೀನ್ I'm going to add 1. ಸೊ -1 ಜೊತೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 0 + 1 is 1. x -1 + 1, -1 + 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ x ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. Therefore, now you tell me what is the answer? Closed interval 1, 2. Okay, so ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ x ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್.
ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 0 to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0 to 1. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. It goes interval 1, 2. Okay, I hope it's clear. Suppose ಬರೀ sin inverse of x minus 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, x minus 1 should be between -1 to 1. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬರೀ x ಬೇಕು, ಈ -1 ಬೇಡ. -1 ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ +1 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -1 + 1 will become 0. x 1 + 1 is 2. So it should be between 0 to 2. It is like that. Okay. So let's go to the next one. Okay, 14th one. If cos of sin inverse of 2 by pi plus cos inverse of x is equal to 0, then what is the value of x? Simple, very simple. Last time ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, sin inverse x plus cos inverse x ಅಂತ. 5 sir. Sorry, Option B 2 by 5. 2 by 5, very good. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಏನಾದ್ರು 2 by 5 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ sin inverse 2 by 5 plus cos inverse 2 by 5, then it will become pi by 2. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So sin inverse 2 by 5 plus cos inverse 2 by 5 will become pi by 2. Cos pi by 2 is 0. Satisfied. So option B is the correct one. Okay. Now find me the 15th one. The value of sine of 2 tan inverse of 0.75. Find this. The value of 2 tan inverse of 0.75. Sine of 2 tan inverse of 0.75. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆಚೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಚೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಿರೋದ್ನು ಸೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 tan inverse x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. Sine of 2 tan inverse of 0.75. This is the question. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳಗಿರೋದ್ನು ನಾನು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 tan inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x divided by 1 plus x square. I've given this, alva. So I'm going to use that. Yeah, sine inverse of 2x by 1 plus x square. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0.75 is nothing but 3 by 4. 2 tan inverse of 3 by 4. ಅದ ಹೆಂಗೆ 3 by 4 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0.75 ನ ನಾವು 75 by 100 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 25 3s are 25 4s are. So 3 by 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So 2 tan inverse of 3 by 4. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2 tan inverse of 3 by 4. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 by 4 ಇದೆ. So it will become sin inverse of 2 into 3 by 4 divided by 1 plus 3 by 4 the whole square. So sine of ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, sin inverse of ಏನಿದೆ 2 into 3 by 4, that is 6 by 4 divided. So 1 plus 3 by 4 the whole square will become 1 plus 9 by 16. So sin ಮತ್ತೆ sin inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 6 by 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 25 by 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It will become 25 by 16. So ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 by 4 ಉಲ್ಟಾ 16 by 25. 4 1s are 4 4s are 6 into 4 is 24. 24 by 25 ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. Okay, you should get the answer as 24 by 25. I repeat it again. ಆಚೆ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಒಳಗಿಂದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್. ಸೊ 2 tan inverse x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ as 24 by 25. ಬಟ್ ಅವರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
0.96, 0.75, 1.5, sin 1.5. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.75 ಆರ್ 0.96. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 24/25. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1. 24 and 25 ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ 25, ಐ ಮೀನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 0.96 ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 24/25 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.96 itself. Okay, yeah, so 0.96 will be the correct answer. So please do the 16th one. Sine of 2 cos inverse of -4/5. Sine of 2 cos inverse of -4/5. This is very easy. You just use the property, you will get the answer. No idea? Should I do it on the board? Try it, it's very easy. First, cos inverse of -4/5 adana positive madi. Cos inverse of -x can be written as pi minus cos inverse x. Adana use madi. Odage negative irodna first positive madi. Then use the formulas, you will get it. Not getting it? Okay, let's do it. Sine of 2 cos inverse of -4/5. Just observe. First negative no positive madana. Cos inverse of -x is pi minus cos inverse x. So idenagutte sine of 2 into pi 2 pi minus 2 cos inverse of 4/5. So name gottu sine of 2 pi minus theta. Sine of 2 pi minus theta. 2 pi minus andre fourth quadrant. Fourth quadrant alli sine negative. So minus sine theta. So theta andre eno 2 cos inverse of 4/5. I repeat it again. Sine of 2 pi minus idana theta anta ankoli. Assume this as some theta. So again agate sine of 2 pi minus theta. 2 pi minus andre fourth quadrant. Fourth quadrant alli sine is negative. So sine is equal to 2 cos inverse of x. Okay. So ivaga idanna change ಮಾಡಬೇಕು. Okay. You have to change it into sine. Only then you will get the answer. So what we can do is we can do it in two ways. Okay. This
1 second. 2 cos inverse of 4 by 5. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ cos convert ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು, but that is bit lengthy. 1 second. So what we can do is, let's assume this cos inverse of 4 by 5 as some alpha. Okay, the cos inverse of 4 by 5 na some alpha anta ankolana. Therefore 4 by 5 will become cos alpha. Okay, so cos alpha is 4 by 5. So sin enagate, sin alpha will become 3 by 5. Okay, or 1 second, or let's use this formula. Why to confuse? 2 cos inverse x ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. cos inverse of 2x square minus 1 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. This is the formula. 2 cos inverse x is equal to cos inverse of 2x square minus 1. Let's use that. 2 cos inverse of 4 by 5. Okay, that will be equal to cos inverse of 2 into 4 by 5 the whole square minus 1. So it will become cos inverse of 4 square is 16. 16 into 2 is 32. 32 by 25 minus 1, you take, it will become cos inverse of 7 by 25. Okay, using that I can write this as cos inverse of 7 by 25. Okay, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ sin ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, it will be sin inverse of root of 1 minus 7 by 25 the whole square. So sin and sin inverse gets cancelled, so you'll be left with minus, acha minus ಇದೆ. So if you simplify this, you'll be getting root of 576 by 625. So easy ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 7 square is 49, 25 square is 625. 625 minus 49 is 576. 576 square root is 24, and this is 25. So it is 24 by 25. Let's check it. So the options are, yes, minus 24 by 25. Option B. Minus is there. So option B is the correct one. So option B, minus 24 by 25. Okay, let's go to the next one. Cos inverse of 1 second. If you want, you can take a screenshot of this. Sir, last step formula what's it? The formula cos inverse x is equal to sin inverse of root of 1 minus x square. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, sin inverse x is equal to cos inverse of root of 1 minus x square. Same type. Okay, if you've taken the screenshot, let's go to the next one. Okay, I'll go to the next one. So next one, cos inverse of cos of 3 pi by 2. So ಇಲ್ಲಿ cos inverse cos ನ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 pi by 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cos inverse ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, it will be between 0 to pi. 3 pi by 2 ಅನ್ನೋದು 270 degrees. 0 to pi ಅಂದ್ರೆ 0 to 180 degrees. So 3 pi by 2 ಅಂದ್ರೆ it is greater than 180 degree ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to reduce it. So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ cos inverse of, ಯೂಶಲಿ ನಾವು cos inverse cos ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ cos inverse of cos x ಅಂತ ಇದ್ರೆ it is like ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, cos inverse cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ x ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ cos inverse of cos 3 pi by 2 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 pi by 2 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ cos inverse ರೇಂಜ್ ಬಂದು 0 to pi. ಓಕೆ, 3 pi by 2 ಅನ್ನೋದು pi ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. cos inverse of
ಈ 3 pi/2 ನಾನು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ π/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ 3/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 1s are 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 pi. ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿದೆ 1. ಸೊ 1 pi divided by 2. Now you just observe cos inverse of pi plus theta. Pi plus ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ pi plus theta ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos is negative. So it will become minus cos π/2. Cos of pi plus π/2 will become negative cos π/2. And ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು cos inverse of minus x ಏನೋ, pi minus cos inverse x. Cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. ಇವಾಗ cos inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ pi minus π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ pi ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ cos and cos inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ π/2 ಬರುತ್ತೆ. Pi minus π/2 is π/2 itself. So that's the answer. I repeated. So directly you should not take it. Why? Because this is not in the range. So we have to reduce it. So 3 pi/2 na ನಾವು pi plus π/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Cos of pi plus theta is minus cos theta. ಇವಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. Cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. So ಇವಾಗ cos inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು pi ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು π/2. pi minus π/2 is π/2. Okay. You can take a screenshot if you wish. Okay, let's go to the next one. 17 questions are done. Let's do 25 questions. Tomorrow we'll do 25 questions. Till here we'll do. So the value of the expression 2 secant inverse 2 plus sin inverse of 1/2. This is very easy. ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. secant inverse 2 ಬರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ? secant inverse 2. So 2 ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? secant ಅಲ್ಲಿ 60 degrees. 60 degree. Very good. 60 degree ಅಂದ್ರೆ pi/3. Yeah, pi/3. So 2 pi/3 plus sin inverse 1/2. Sin inverse 1/2. 1/2 ಬರೋದು it is pi/6. Isn't it? Pi/6. So 2 pi/3 plus pi/6. So it will become 4 pi plus pi. 5 pi/6 ಆಗುತ್ತೆ. So secant inverse 2 is pi/3. So 2 pi/3 plus sin inverse of 1/2. Sin ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಬರೋದು ನಮಗೆ pi/6 ಗೆ. So sin inverse of 1/2 is nothing but pi/6. So 2 pi/3 plus pi/6. You take LCM and solve it, you will get 5 pi/6. Okay, 5 pi/6. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 19th one. Let's see. It's a very easy one. Let's see. ನೀವು ಆಚೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is very easy.
sine inverse of cos of sine inverse x plus cos inverse of sine of cos inverse x. Okay. Observe. If you're not getting it, please observe. Will observe ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. That is the main easy way in solving inverse trigonometry. So ಇಲ್ಲಿ sin inverse ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದರ್ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್, ಈ ಹೊರಗಿರೋದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್. So instead of that, what I do is this I can convert into sine. How? Could you give me the hint? The cos na henge sine ge convert minus theta. Cos theta. Idna theta anta ankondre it will become sine of pi by 2 minus theta. So pi by 2 minus sine inverse x. Plus ade tara illi same way cos inverse sine theta na cos of pi by 2 minus theta ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಪೈ minus sin inverse x minus cos inverse x will give you minus pi by 2. So pi minus pi by 2 is pi by 2. Okay, I hope it is done. Let's go to the next one. 20th one. Sin inverse of sin 10. Sin inverse of sin 10. ಇಲ್ಲಿ sin inverse sin cancel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. See, radians ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 10 ರೇಡಿಯನ್ 3 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. If it is only written as a number 10, you should remember it is a radian. Okay, it is 10 radian. Okay, so the sin inverse of sin 10 ಇದೆಯಲ್ಲ, it is actually greater than 3 pi. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ pi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3.14. ನೀವು 3 pi ತಗೊಳ್ಳಿ, it will be 9 point something. Okay, 9.52 something. Okay, so ನಮಗಿರೋದು 10. Our radian is 10 radian. Andre definitely it is 3 pi plus some x. Do you agree? So 10 radian is nothing but 3 pi plus some angle. Okay, we don't know what is that angle. Okay, so 10 radian ಅನ್ನೋದು it is nothing but 3 pi plus some value. I'll take it as x. So pi ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, approximately we take it as 3.14 ಅಲ್ವಾ? So 10 ಅಂತ ಇರೋದು 10 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ it is approximately, see 3 pi ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮಗೆ 9.52 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 0.48 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಅನ್ನೋದು it should be 3 pi plus some more value x. Okay, so 10 ಅನ್ನೋದ 10 ರೇಡಿಯನ್ ನ 10 radian can be written as 3 pi plus x. Okay, so ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು sin inverse of sin 10 ಕೇಳಿರೋದವರು. ನಾನು sin inverse sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 10 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ sin inverse ರೇಂಜ್ minus pi by 2 pi by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ 10 sin inverse sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರೀತೀರಾ. 10 ಅನ್ನೋದೇನು 3 pi plus x. This 3 pi plus x doesn't come in this.
So that is why you cannot directly cancel sine inverse and sine. So ಅದನ್ನ reduce ಮಾಡಬೇಕು. So this I can write this as sine inverse of sine x. Sorry, sine inverse of sine 10 ಇದೆಯಲ್ವಾ 10 ರೇಡಿಯನ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 3 pi plus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. So 3 pi plus x 3 pi plus x is in which quadrant? It is in the third quadrant, isn't it? I'll just show you 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. So 2 pi andre illi barutte 3 pi andre ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. So 3 pi plus this. Okay, so it is in the third quadrant. So ಈ 10 na ನೀವು you can write it as sine inverse of 3 pi minus 10, third quadrant alva. So you get sine inverse, sine gets cancelled, it is 3 pi minus 10. So it will be, let's see which is the option. So option B, 3 pi minus 10. So 10 another direct agi bariyangilla because it is what to say, it is not in the range. Okay, let's go to the 21st one. This is also very easy one. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to 4 pi by 5. Cot inverse x plus cot inverse x plus cot inverse y is equal to what? ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು tan inverse of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. tan inverse a plus tan inverse b ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Last one, I just did it in a quick manner. I don't know whether you understood. Should I do that again? How you got 3 pi plus 10? Should I do that and show you? No, sir, understood. Okay, if you have understood, good enough. So could you please do it again? Okay. Sine inverse of sine 10 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 10 ಗೆ 3 pi plus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಈ 10 ನಾನು 3 pi plus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 pi plus theta. 3 pi plus theta ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು? Which is the quadrant? Third quadrant. Third quadrant. Third quadrant. In third quadrant, what is it? Sine is what? Negative, sir. Negative. Okay, so it will become minus sin x alva. Sin of 3 pi plus x so minus sin x anta agutte. Now sin inverse of minus x is minus sin inverse x. So x ಜಾಗದಲ್ಲಿ sin ಇದೆ. So sin cancel ಆಗಿ minus x ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ minus x ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೋಬನ್ನಿ, ಸಾರಿ 3 pi ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೋಬನ್ನಿ. 10 is x is equal to 10 minus 3 pi. Okay, but ನಮಗಿರೋದು minus x ಅಲ್ವಾ. So minus of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು 10 minus 3 pi. So minus multiply ಮಾಡಿ, minus into minus, sorry, minus into 10 is minus 10, minus into minus is plus. So ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ 3 pi minus 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ 10 ನ ನಾವು 3 pi plus x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ನಮಗೆ. Sin of 3 pi plus x is minus sin x, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್. Sin inverse of minus x is minus sin inverse x. Sin cancel ಆಗಿ minus x ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ x ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು 10 minus 3 pi. ಬಟ್ ನಮಗಿರೋದು minus x ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 3 pi minus 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so just did it in a very quick manner. I just wanted to clarify. Okay, I hope it is clear now. Is it understood? Okay. The next one, let's do next one also. Just observe, tan inverse x plus tan inverse y is equal to
4 pi by 3, I guess, if I'm not wrong. Now cot inverse x plus cot inverse y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 4 pi by 5. Okay. So just observe. ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? tan inverse x plus cot inverse x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 5/2. 5/2. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ tan inverse x ನಾನು 5/2 minus cot inverse x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ tan inverse y ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5/2 minus cot inverse y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus tan inverse y equals 4 pi by 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ tan inverse x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, 5/2 minus cot inverse. ಅದೇ ತರ 5/2 minus cot inverse y equals 4 pi by 5. 5/2 plus 5/2 is pi. Pi minus cot inverse x minus cot inverse y equals 4 pi by 5. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ y ಆ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಸೋಣ, 4 pi by 5 ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಬರೋಣ. pi minus 4 pi by 5 equals plus cot inverse x plus cot inverse y. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂತು. ಸೊ pi minus 4 by 5. So if you just take LCM, 5 pi minus 4 pi by 5. So pi by 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So if you take LCM and solve it, direct ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. If you take LCM and solve it, cot inverse x plus cot inverse y is equal to pi by 5. Okay, this is how you do it. Tan inverse x, tan inverse y ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. tan inverse of x plus y by 1 minus xy, that is very hectic and you cannot proceed also. This is a tan inverse na cot inverse ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. You can use this. Tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. Therefore tan inverse x is pi by 2 minus cot inverse x. And similarly tan inverse y is so much. So substitute these values, will get the answer. I hope it's clear. Quickly, let's go to the next one. So we are in the 24th. 4 more problems. We'll just finish it off. And try out this 22nd one. Cos inverse of 7 by 25. Cot of cos inverse of 7 by 25. Twenty-fourth and 25th, I have already given you as a formula. Let's discuss that. Let's finish it off. Secant inverse x, check ಮಾಡಿ. Secant inverse x is equal to cos inverse of 1 by x. This is good only if x is formula ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Secant inverse of x is equal to cos inverse of 1 by x if modulus of x is greater than or equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Option C. What about option for 25th one? ಇದನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. Cos inverse of minus 1 by x square, sorry, 1 minus x square by 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. This is true only if x is, just check the formula, Greater than or equal to 0. greater than or equal to 0. Option D. Formula ದಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. So you have to remember this. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು 0 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, -1 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ x ಗೆ. ಈ LHS RHS ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಮ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು 24th ಒನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು 0 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. If you remember the formulas, okay. If you don't remember, this is how you do it. Okay, let's do the 22nd one. The value of cot of cos inverse of 7 by 25 is equal to what?
So the value of cot of cos inverse of 7 by 25. Okay. If you're not getting it, I'll show you. See, cos na ನೀವು cot ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು or 1 second. So direct ಆಗಿ cos inverse x ನ cot ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. Cos inverse x is equal to cot inverse of x by root of 1 minus x square. That's the formula. Okay. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ cos inverse x ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ cos alpha. So cos alpha is equal to x ಅಂದ್ರೆ ಈ x ನ x by 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು x ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ adjacent by opposite. Adjacent is x, opposite is root of 1 minus x square. So that is why I wrote it as x by root of 1 minus x square. So ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನು. ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ x by root of 1 minus x square. So ಈ cot ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ cot inverse ಆಗುತ್ತೆ. Cot inverse of x by root of 1 minus x square is equal to alpha ಬರುತ್ತೆ. Alpha is nothing but cos inverse x. Okay, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. If I use it directly, cot inverse of my x is 7 by 25. 7 by 25 divided root of 1 minus 7 by 25 the whole square. So cot gets cancelled. So you are left with 7 by 25. Illi root of 625 minus 49 by 625 ಬರುತ್ತೆ. LCM ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So 7 by 25 root of 576 is 24 by 25 ಬರುತ್ತೆ. Root of 625 is 25. I have just simplified it. 25 cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 7 by 24 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that's the answer. Or this itself, cos inverse of 7 by 25 is equal to some alpha ಅಂತ ತಗೋಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ cos inverse of 7 by 25 is equal to alpha. Therefore 7 by 25 is equal to cos alpha. Here cos alpha is 7 by 25. Therefore you have to find cot alpha value. Same trigonometry ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ earlier stage. So a b c ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು alpha. ಇನ್ನು alpha ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ, 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. So cot is 7 by 24. Cot alpha is 7 by 24. Therefore alpha is cot inverse of 7 by 24. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ cot inverse of 7 by 24. cot inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿ. cos alpha is equal to 7 by 25. If cos alpha is 7 by 25, what is cot alpha ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that will be cot inverse of 7 by 24. You can do it in either ways. Whichever you feel is easy, you can do it. Okay. The next question is, I've already written it. Sin inverse of 3 by x plus sin inverse of 4 by x is equal to pi by 2. Find the value of x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. Here, just observe what I'll do is sin inverse of 3 by x ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. pi by 2 ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. sin inverse of
4 by x. Now I'll take the sine inverse this side. So it will become 3 by x is equal to sine of pi by 2 minus sine inverse of 4 by x. The sine inverse na ise tagondre it will become sine of this. Okay. So we know that sine of pi by 2 minus theta is nothing but cos theta. So 3 by x is equal to cos of sine inverse of 4 by x. Okay. So ಇಲ್ಲಿ cos ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ sin inverse ಇದೆ. So cancel ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ sin inverse ನ cos inverse ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 by x is equal to cos of root 1 minus 4 by x the whole square. Root of 1 minus x square formula x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 by x ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 by x the whole square. So cos inverse cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 3 by x is equal to root of LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 16 by 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So further if you simplify 3 by x is equal to root of x square minus 16. Square root of 16 is 4. Okay. Sorry, ಇಲ್ಲಿ 16 ಅಲ್ಲ, I'm sorry, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ. So because denominator x ಇದೆ, I'm sorry, x ಬರುತ್ತೆ. So ಈ denominator ಇರೋದು cancel ಆಗುತ್ತೆ x. So 3 is equal to square root of x square minus 16. Squaring on both sides, 9 is equal to x square minus 16. Minus 16 I said 25 ಬರುತ್ತೆ. X square is equal to 25. Therefore x is equal to plus or minus 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು plus 5 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x should be greater, it should be a positive value, it cannot be a negative value. So ಅದಕ್ಕೆ x is equal to plus 5 ತಗೋಬೇಕು. I repeat it again. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಆಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಆಸೆಟ್ ಕಳಿಸೋ ತರ. ಯೂಶಲಿ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 minus this. Sine of pi by 2 minus theta is cos, this is my theta. So it's sine inverse ಇದೆ, ಇದನ್ನ cos ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. I got this 3 by x is equal to this. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ I got the answer. Two answer plus 5 and minus 5. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು, ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ -5 ತಗೋಬಾರ್ದು, +5 ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Okay, 25 sums are done. Okay, so tomorrow we'll do 25 more sums, and I've got one more important announcement. You guys know that biology ma'am is not feeling well, so I'll be taking her class tomorrow and my class both. But in my in ma'am's class I won't be doing any this part. What we'll do is we'll have a test on so far whatever I've completed. Almost seven chapters I've completed, I guess. Relations and functions, both from first PUA and second PUA, 2 chapters. Straight lines, limits and derivatives. Then what else? Matrices, determinants, trigonometry. So 7 chapters I've completed it. So tomorrow you just recapitulate and come. I'll give a test for 45 minutes, around some 25 questions, MCQs itself. Okay. First 45 minutes I'll give you test. Next 45 minutes we'll revise those test paper itself. It'll be a revision, and you can also recapitulate whatever you have forgotten. And remember, these questions will be from previous year papers itself. I've also given you a hint. Previous year CET papers in the questions form from this chapter, 7 chapters which I told. Okay, I hope it's clear. So tomorrow you will have 2 classes. One class will be test. Another class I'll be continuing with this inverse trigonometric functions itself. Okay, and from this chapter you won't have any questions because I have not completed it yet. So only the previous 7 chapters which I have discussed. Any doubts you can ask. No doubts you can leave. So that's it. Shall we end the class or any doubts? Okay, so let's end the class.